Yeah, I loved the script for a start, and the role had possibilities in a way, in a very, I mean, it's not. He has an interesting impact on the hotel, and in some way, there's something actually healthy about the sexuality that's involved with Schlieren that is missing in a lot of the other things that are going on. There's so much repression going on. And Schlieren is somebody who isn't governed by that. In fact, maybe he could do it at a bit at that time. And Glenn obviously has, she's been a long time with this, and she has very, very clear ideas of where she's going with it. And it's wonderful when there's a quality of detail brought to everything about it. She's obviously a fantastic actress, but it's the eye for detail. It's the eye for the heart of what's going on. The meticulous approach to the way even the dialogue is handled. The fact that John Banville was brought on board to get a cultural, to give the proper cultural input for things that wouldn't, it would be very difficult to understand for somebody from outside. There's a professionalism and a creative sort of ambition that I really admire, and it's been fantastic. I mean, the spirit on the set has been really, really great. But in The Greatest Tragedy, there is huge place for comedy and just the ludicrous nature of life, and the tragedies that make such idiots of us all, and the aspirations that make such idiots of us all, and just the whole lunacy of being on the planet. And I think the great thing about this about doing it has been to take something that is so poignant and so inherently sad and have such a good time with it and have such a good laugh with it. And the characters are beautifully drawn by all these fantastic people who are coming in, Pauline Collins and Janet McTeer, and all these people are coming in. As you say, it's a fantastic ensemble piece. And they're all bringing all these kind of little quirky kind of humanity to each of the characters, so it's terrific. I love my character because she is, in a way, all things to all men, but at the centre of her, because she's always performing and trying to impress people or bully them. But at the centre of her is somebody who's extremely controlling and very ambitious, and at times a bit cruel, which is nice. Well, I think she approaches the way she treats her staff. First of all, she likes to appear as though she's looking after them all and is a bit benevolent, but underneath she uses every one of them. And in Albert, I think she has, like the kind of good child syndrome. She has somebody who never puts a foot wrong, who is completely immersed in the job and who seems to do anything Mrs. Baker asks her to do. So I think, she would love Albert to stay forever. Morrison's Hotel it's kind of a place I would like to stay, I think, because I like things that are a bit faded around the edge, being a little that way myself. And so is Mrs. Baker described as that. And it reminds me, it should be in a seaside town, I think. It's got a faded grandeur and was probably rather beautiful once. And there's a certain kind of person who comes here. They tend to be gentility or people who've just come a step down in life, apart from the lords and ladies who think they're slumming it by coming to Morrison's. And they treat it in a kind of patronising way. When I read the script, I thought it was so beautiful, so wonderful, that I would have been happy to do one scene in this film. I think it's a unique story. I think it'll be a very, very special film. I've never heard of anything like it, and that's why I want to be in it. Working with Glenn is great. On this job particularly, I am full of admiration for her because on the whole actors concentrate on what they do, which is to act. She manages to produce, write, still write, while we're working. And I remember on the last job we did, she would be running to the set on her bike with a few new scenes.
she manages to do all of those and act the leading role without going into a sweat, which is amazing. And I asked her the other day if she was tired, and she said no. So I think all those three roles energise each other and make her into a powerhouse. He's warm, loving, a wonderful director, and he manages to give you the right note just when you need it. And I would love to work with him again. I think he's great. It's the story of Albert Nobbs. I guess I'm not, unlocking any secret. It's a woman in 19th century Ireland who, through a series of circumstances, just to make her way in life, to make a living, started passing as a young man, as a boy, working as a waiter, helping in kitchens, and has had a successful run as a waiter and has been doing it for over 30 years, and has worked her way up to be a butler in a family-run hotel. And that is when we meet her. Nobody around her knows her secret. She is Albert, a very accomplished butler. It's rare to find a script that mixes a great character, a moving story, a story that is funny, that is heartbreaking, that is about people trying to make their way in the world, not only in practical terms, making a living, trying to survive, but also trying to keep their identity alive. That problem of how can I be who I really am is a universal problem, and it's not just in repressed societies or in repressed communities or in repressed sexualities. It's everywhere. We want to please our surroundings, and how much are we willing to hide of our identity in order to survive? So I think that's universal and is very well. And again, the movie is not a speech like I've just given. It's a terrific story, and those are the themes underneath. It's about people trying to make do, trying to survive, trying to find their niche in a world that may or may not be ready for who they are, or that does not accept who they are. So I think the idea of identity and how do I fit the real me with the world around me. Hopefully that's what audiences will connect to. I think that's a timeless theme. I've been attached for about 5 or 6 years. I worked with Glenn on a couple of movies. After we did the last one, 9 Lives, she showed me the script to see if I was interested, and obviously I was flattered that she thought of me, and and she's a very good actor to work with. She's very hardworking, prepares a great deal, is not just instinctive but also methodical and analyzes things and is intelligent. And I liked her approach to the work. She's very much about the work. So I felt, that I could work with her, and then I read the script, and that obviously made it easier because the script just worked. Studios used to make movies like this. Now they don't. Now they're independent movies. They're the so-called art house movies. So there isn't the money that there was, but, people like the story, and they know it's not only with Glenn, but that it's, her project, one of her dream projects of her life. So she's brought, people that she's worked with before, of course, like Pauline Collins or myself, and, other people like Brenda Fricker or Brendan Gleeson, and, young actors like Aaron and Mia. It's, she's someone who can center a project beautifully. Yeah, I feel like she's my movie daughter, is what I call her. We met on In Treatment, which was, she'd done a couple things in Australia, but I think In Treatment was, the first thing that sort of, showed her to a wider audience, and she hasn't stopped since. She has several movies coming out, and of course it was Alice, and just a terrific actress. I don't know where a 21-year-old gets this experience, not just with acting, but with life, but she's really, I think, great.
Great. You know, I'd seen him in 2 movies. I'd seen him in Nowhere Boy and in Kick-Ass. And I could hardly, in my mind, I couldn't really remember that they were the same guy. You know, they were so different. And again, you know, he's 20. I don't know when he learned how to act. I don't know when he learned how to understand the characters the way he does. You know, there's just something that both he and Mia have. You know, they have a level of artistry and sensitivity that's amazing. You know, I'm working with them. I forget that they could be my children. You know, they're colleagues. You know, it's remarkable. I feel like I've connected very much with the Irish people. They feel somewhat like Latin Americans to me. And I think, you know, they have a similar sense of humor and a similar reluctance to take yourself too seriously. And everyone's great. I mean, most of our crew is Irish, as are many of, you know, the actors. It's been good. I hope to be back. What appealed to me about the script was really not the script at first. It was the chance to work with Bonnie, who we just fell in love pretty much immediately, and Rodrigo, who I've done so much work with. But as soon as you get involved with the script, you see that it's incredibly timely, even though it's a period piece. I mean, it deals with so many issues of gender association and what it means to make a living in the world, make your way in the world, what it means to be lonely, what it means to have lived without love, what it means to wake up and see your life for the first time. And Glenn has done such a beautiful job with the script. It's great that it's shot in Dublin. I mean, the fact that it's situated here, in a part of Dublin that, you know, Georgian Dublin, which, you know, let's face it, there isn't as much of it left as we'd like. And so much of Dublin's history is there. And, you know, the writing, you know, you can see the influences that it had on contemporaries of the time, such as Joyce and Beckett, and you know, writers of that ilk, and you know, to see that, to be part of that story, I suppose, in some shape or form, is just great, you know. I think we're all initially here for Glenn, and I think what has happened in the process, in speaking for myself, is I've fallen just as deeply in love with Albert Nobbs. So, you know, to trust her vision and to get on board to help her realize this passion project that she has had on her forefront of her mind for almost 20 years, but then to come out of the other end of it as passionate, I think has been the real gift for everybody. Every single person of the cast and every single person on the crew knows that this has been her dream for more than a decade. And this is not the kind of movie that's easy to get made. It's a period drama with a grown-up female lead. So it's sort of the quadrifecta of financing disaster. And I think everyone is really moved by how much Glenn has invested in this story, from writing it, to producing it, to hand-carrying it, all the way, and now to being the lead actor. And everyone is incredibly invested in seeing it through to the end, don't you think? Yeah. And it's been fun. We're having a great time. The crew here is amazing. We have an Academy Award-winning team, you know, that just makes coming to work every day and seeing what they've done and the production value that is on screen with a minimal amount of money. Michael McDonough, you heard it here first. Yeah, our director of photography. But yeah, it's you know, it's just a pleasure. I'm excited to wake up every morning, you know, and come, which is true, and I haven't experienced that in a very long time. Well, we had some weather challenges, but the snow looks beautiful on screen. People won't believe that we actually had that much snow in Ireland, will they? We still can't believe we had that much snow in Ireland. Yeah. The jigsaw puzzle of putting such an incredible cast together, you know, which in any ensemble is a challenge, you know, but people have been really great about working with their schedules. That's always, you know, tied to when locations are available, that jigsaw puzzle, but that's part of the fun of what we do. I mean, we enjoy that, so. The wife's parlour.
But where are Hubert and Kathleen asleep? Having a late one, eh, Mr. Knaps? Mr. Mackins? Fancy a drop? Did you go out of town, Miss Knaps? To the pub, like, you know? No. Your water's ready. You should, you know. It's good for the constitution, the odd night out. Need a hand there, Mr. Knaps? No. Right. Down as your rag. Miss Dawes. Mr. Knaps? Will you think about what I said? About what? About the shop. You and your silly shop. But you'll think about it. Yes, I'm thinking. Mr. Knobs. I don't wanted to tell you this. What is it? It's terribly sad, but my mother's health has taken a terrible turn for the worse. I'm sorry to hear that. And doctors are saying that if we can't pay for her medicine, there's really no hope. My brother has given all he can, you know, without ending up in the poorhouse, leaving his 3 little babies without a father, and I've got nothing. I don't want my mother to die. So what can I do? Lend me some money? Some money. How much? It's a few quid. She was like this when we came in. Hey. Look. Here, you go on. I want to have a word with his nibs. Can they come? Do what you're told if you don't want a real slap. G'day, Mr. Nabs. Mr. Mackins, Out for a stroll? I was visiting friends. Come on for a point. No. Oh, come on, Mr. Nabs. No, It'll do you Mr. good. Mackins. Every fella needs a little good company now and then. I stand you a wee tincture.
You know, there's been whispers around the place that you're thinking about getting married. It's the most game, you ask me. You got anyone in mind? Or Helen? What about her? She's a fine thing now. Well, I thought you and Helen. Well, I'm not staying long in this job. But heaving bloody coal all bloody day and taking orders from old Mayor Baker. Do you know what? You can't have a drink in peace without some clown pushing rubbish in your face. On my word, Albert. Drinking and smoking and in questionable company. I'm not interrupting, am I? No, Doctor. We were just talking about marriage. I see. Come on, let's see if we can get that yolk lit. I was married once. We lived together quite contentedly until one day I took a train and transferred myself to Dublin. Somehow, Nobs, I didn't think you were a smoker. Sir, if I may be so bold, sir, your wife. Oh, yeah. There was another woman, of course, there always is. They both wanted to be the only star in my firmament. It was my misfortune. I loved them both. Funny thing is, they became the best of friends. I suppose they found common cause in hating me. Well, I wish them luck with it. I did love them. Still do. There now. I've told you all my secrets. What about you? Me, sir? Have you no secrets? Can't believe that. I never did very much in my life, sir. You're a wise man, Albert. Experience is an overrated commodity. I think, Albert, a strategic withdrawal is called for. А что это вы там снимаете? Знаем фильм «Жизнь Михаила Ходорковского», ты знаешь? Нет. А, я его знаю, он украл много денег у Руси. Подсудимый Ходорковский, встаньте. Фамилия, имя, отчество. Ходорковский, национальность. Русский. Деньги люди сделали огромные, люди делали десятки и сотни миллионов чистых долларов. Время такое. Opportunities называется. Khodorkovsky made a deal with Yeltsin. He got Yukos for 300 millions, and several months later, Yukos cost $6 billion. $5 billion for free. Yeah, in around 2002, Khodorkovsky became the richest man in the world under 40. Путин ощущал со стороны Ходорковского вызов. Putin told them, okay, guys, stay away from the politics. And Khodorkovsky agreed. And after that, he violated this deal. С того, чтобы идти на выборы, да, это не... Этим не завершается процесс построения гражданского общества. war Putin unglaublich hart und emotional. Если бы Ходорковский испугался сразу или сделал вид, что испугался, то, наверное, все бы прекратилось. Пошел! Пришли его к сзади! Если вы так будете еще раз делать, просто попрошу выйти. Aber die Vorstellung, da gibt es die Menschenrechte
Und die setzen wir jetzt durch, egal was da kommt, ist natürlich abwegig. So funktioniert die Welt nicht. Aber du bist da ja noch voller Idealismus, was die Welt betrifft. Ich bin Realist auch. Nein. Quand j'ai écrit ce film-là, je ne me rendais pas compte comment ça allait être compliqué pour les chansons, pour les animaux, pour les créatures. Donc, par exemple, je me dis aujourd'hui, si je réécrivais du début, je me dirais, bon, bah, si c'est un film de monstres, c'est un film où ça parle que de monstres et il y a un monstre. Comme ça, tu fais tout autour. Ou si c'est un film de chansons, tu fais tout sur les chansons. Et peut-être la chance de ce film, c'est que je ne savais pas tout ça. Donc du coup, j'ai mélangé comme j'aurais fait pour une bande dessinée. Et l'autre chance, c'est qu'on a mis du temps à se rendre compte à quel point ça allait être compliqué. Les moteurs. Ça tourne. Action. Moi je trouve ça une idée prodigieuse, on peut faire un film merveilleux là-dessus. Le seul problème c'est qu'en général j'aime pas beaucoup les biographies au cinéma parce que la plupart du temps les réalisateurs mettent en quelque sorte le personnage sur un piédestal et ont du mal à se l'approprier. Et là Johan m'a fait cette réponse formidable qui m'a convaincu. Il m'a dit écoute ça tombe bien parce que moi c'est pas les vérités de Gainsbourg qui m'intéressent, ce sont ses mensonges. Et donc je savais que là on partait sur une fable, sur une vision poétique et fantastique de Gainsbourg. Je savais qu'en fait Johan allait tirer le personnage de Gainsbourg dans son univers et qu'on aurait une proposition vraiment nouvelle et originale. L'important c'est d'être présent sans forcément diriger, laisser la direction au chef d'orchestre qui est le réalisateur, donc qui est notre conteur Johan, et de l'aider effectivement à faire les bons choix. On a fait un casting très très large, on a trouvé Eric avec les talents des personnes qui nous ont aidés à faire le casting, Stéphane par exemple, battu. La chance que j'ai eue, c'est de très vite rencontrer Eric Elmosnino et d'assez vite comprendre ce que c'était pour lui travailler. La bonne surprise, c'est que c'est pareil qu'un dessinateur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se demandent jamais si leur travail est joli ou pas joli, ils se demandent si c'est juste. Moi, la chance que j'avais, c'était que j'ai jamais été un fan absolu de Gainsbourg. Je suis, on va dire, peut-être devenu un peu plus maintenant. Je me rends un peu plus compte du génie, du truc, quoi. Puis après, voilà, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était irrefusable. Parce que le scénario, parce que le rôle, parce que tout ça, parce qu'il y avait tout à construire, au fond, comme un personnage de théâtre, comme un grand personnage tragicomique. Mais bon, moi je suis passé par plusieurs phases dans cette année de préparation, comme ça. Par exemple, j'ai eu toute une phase à un moment où j'ai abordé le chant. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec Nathalie Dupuis là-dessus. Je suis le poinçonneur des lilas.
Le gars qu'on croise et qu'on ne regardait pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. C'est pas mal. Continuez. Donc c'est marrant comment je l'ai attrapé aussi. Je l'ai attrapé le personnage aussi en creusant quelque chose chez moi que j'avais jamais exploré. Quand on chante, c'est une sacrée découverte, quoi. C'est des chemins, quoi. Tous ces petits chemins-là m'amenaient vers lui. Quand je vois des fois des images ou des photos ou quoi, c'est-à-dire à la fois je me dis ah oui d'accord, il y a lui, mais il y a moi aussi. Je crois que c'est un mélange. Je veux dire que c'est une vie fantasmée, c'est une vie rêvée. Il ne s'agit pas de refaire exactement comment il a été quand il a fait ci ou ça ou quoi. Il s'agit de projeter quelque chose et puis de l'emmener à un endroit de rêverie, de drôlerie, d'émotion. Voilà, si on est arrivé à ça, on sera content. Si on m'avait dit voilà, c'est toi qui fais ça et on démarre dans une semaine, ça n'aurait pas été pareil. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais ça n'aurait pas été pareil. Peut-être que je me serais plongé dans un truc, 24 heures sur 24, biographie, chant, tout ça. Ce que j'ai pas fait du tout, au fond. J'y suis allé de manière très homéopathique et puis je l'ai su quasiment, pas quasiment, un an avant le début du tournage, quoi. Donc en fait, j'étais plus dans quelque chose du style de pas me mettre à en avoir comme quelque chose qui me ferait vomir au bout d'un moment, quoi. Je me suis dit non, attends, je vais pas me gaver, voilà, je vais pas me gaver pendant un an de ça, sinon c'est pas possible, quoi. Donc je suis resté toujours un peu à distance, en écoutant de temps à autre, en regardant des petites vidéos de temps à autre, en lisant un petit peu, voilà, quoi, et puis en laissant la chose, c'était comme une chose qui m'accompagnait en fait, mais tu vois, en rêvant à ça, en imaginant, après, avec le temps qui avance, et puis quand on se rapproche, après t'as des peurs qui arrivent un peu plus concrètes, tu peux avoir quelques angoisses, mais c'est légitime, c'est normal au fond. Et puis ces choses-là redisparaissent au moment où tu te mets à travailler concrètement après jour sur le tournage. Bon, ces trucs-là explosent. Après, t'es dans le faire, t'es dans le concret, tu fais, quoi. Tu travailles sur des petits bouts, et puis un jour, t'as fini, puis voilà. Enfin, t'as fini ton travail d'acteur, quoi. Gainsbourg, je le vois comme un passeur et comme un personnage qui, malgré lui et sans le vouloir, a ouvert beaucoup de portes. D'abord dans le domaine des mœurs, il a osé recréer les canons de beauté féminins. Gainsbourg nous fait passer de Gréco à Bardot, de Bardot à Birkin, et finalement il nous amène vers une femme très androgyne, très moderne, très active. Il est misogyne, mais il est d'une faiblesse et d'une fragilité extrême, et toutes les femmes qui l'entourent ont plus de caractère que lui. Et va vers le petit projecteur qui est près de la table, s'il te plaît. Là c'est bien parce que ce qu'il y avait dans le cou, ça arrive dans le visage aussi. Ah, ça me plaît. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. C'est mortel. Quand c'est parfait, on dit quoi? C'est bon là, hein? À fond. C'est des trucs comme ça, c'est plus... Ouais, ça marche, hein. Ça va pas tomber, ça tombe pas. Oh, c'est joli ça. Hein. Ça est très cambré, ça marche à fond. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait, Vlam, ça fait, splat, et ça fait, shtack, oh bien, oh, parfois même. shibam, pow, blap. Oui. On va s'arranger pour que tu puisses enregistrer allongé. Vous pouvez enregistrer si elle se met sur celui-là? Bien sûr. Et ben voilà. Ben là c'est Birkin. Je t'aime, oui je t'aime. Dans le jeu, il y avait une espace de liberté, on se sentait pas sous pression. C'était un tournage comme j'ai jamais vécu. J'avais pas du tout l'impression d'aller au travail. C'était un peu en don de pouvoir chercher, d'avoir l'espace de dire bon bah on va essayer quelque chose, on va tenter quelque chose. Si on rate, c'est pas mal.
on va tenter et peut-être on va trouver quelque chose de superbe. Peut-être ça sera raté, mais j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur de me tromper, j'ai pas eu peur de... Je savais qu'on arriverait. Ouais, c'est surtout ça que j'ai pris avec moi, c'est d'avoir la liberté. Joanne, ça se passe super bien, mais vraiment. D'abord parce que j'ai la chance de pouvoir... on se parle un petit peu par mail, en dehors, et quand j'ai un doute ou une petite angoisse, je lui écris un petit mot qui répond très vite, il est très vite, il est disponible. Puisque j'ai quelques jours, très peu, et à chaque fois j'avais des retours le soir ou le lendemain, tu vois, tout de suite je savais si ça lui plaisait. On a essayé au maximum de parler de mon goût, d'échanger des choses, il m'a donné beaucoup d'infos, il la connaît bien, ce qui est un avantage. Et voilà, ça se passe dans la bonne humeur, la joie, c'est facile avec lui. Et en plus, c'est vraiment quelqu'un à qui on a envie de donner le maximum. Tu vois, on a vraiment envie de lui faire plaisir, c'est son premier film. On a envie de l'aider, quoi. On a envie que le personnage lui convienne, soit parfait. Allez, très bien, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai même 2 fois. C'est bien, très bien. On peut ignorer les dangers que représentent les libertés. C'est ça qu'on veut. À la nuit de tes noces, il sera trop tard pour le regretter. L'important, c'est de raconter la poésie de France Gall. Et j'espère qu'on a réussi à mettre ça. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup admirée. Voilà, en faisant les recherches et en la regardant chanter. Elle a quelque chose d'extrêmement précieux et pas du tout glamour et fabriqué. Quelque chose d'extrêmement entier. Et c'est ça vraiment le charme. J'espère qu'en tout cas ça, ce que moi j'ai vu de beau en elle et que j'ai essayé de donner, j'espère qu'elle... peut-être que ça la fasse rire, voilà, si ça la fait rire, moi c'est pas mal, si ça la fait rire. Un des aspects les plus compliqués de ce film, c'est la musique, parce que c'est pas une comédie musicale, mais il y a 23 chansons. Le partenaire musical sur ce film, mais aussi sur Le Chat du Rabbin et sur tous mes films, c'est Olivier Daviau, qui est un immense compositeur. Le chant, c'est aussi un outil de jeu, c'est aussi un moment pour émouvoir le spectateur, et quand Eric Almocino chante, il n'est pas juste là pour chanter, il est là pour raconter une scène aussi. Donc l'intention est sans doute pas la même que sur le disque de Serge Gainsbourg. L'idée, c'était de ne jamais être collé exactement aux versions des disques de Gainsbourg. Ça n'avait pas d'intérêt pour nous. On voulait que tous les comédiens chantent et on voulait que derrière l'instrumentation soit revisitée. Voilà, j'ai imaginé une manière de faire et éventuellement des gens avec qui travailler. C'est pour ça que j'ai travaillé avec plusieurs dizaines de musiciens différents. Pour que le cheminement soit un peu varié, que pour chaque situation on ait une matière un peu précise et originale. Nous on s'était dit que c'était plutôt Gainsbourg qui improvisait, c'est-à-dire c'est un tout petit peu plus en retenue, et la gueule est un peu dingue, mais elle est plutôt à base de, tu vois... Et faire le riff, ça peut être bien, parce que justement ça veut dire que la gueule peut doubler. Ouais. Voilà. Il y a eu 2 scènes, notamment 2 scènes live. Le moment Bonnie and Clyde entre Bardot et Gainsbourg, où Eric et Laetitia chantaient en direct, et moi je jouais du piano derrière le décor en direct. Voilà, et un autre moment avec Lucie et Eric qui chantent Le Canari est sur le balcon. Et de la même manière, j'étais derrière le décor et je jouais du piano. Donc Lucie et Eric avaient le retour de mon piano dans une petite oreillette. Moi j'avais sur un moniteur, je voyais Eric faire semblant de jouer. Et comme ça, c'était un moment très très live qui faisait qu'on pouvait, à notre avis, provoquer une émotion supplémentaire par le fait que tout était fait sur le moment, quoi. Il jouait avec Bob Marley quand il avait 12 ans.
Non, non, c'est historique. Vas-y, fais le rythme que tu fais juste avant. Et après, on va passer à... Il faut que les gens ils puissent vraiment croire que vous jouez live, et limite, faut qu'ils puissent croire que vous le découvrez quoi le morceau. Je veux que ça fasse plus méchant et moins fin, on reste sur un accord. On redanse sur Nadi Rock, Nadi, Nadi, Nadi Rock, Nadi. On redanse sur Nadi Rock, Nadi, Nadi, Nadi Rock, Nadi. L'amour, je bois, me dit plus grand chose, toujours. Je bois, Ces éléphants roses, ces araignées sur le plastron, systématiquement, ces chauves-souris au plafond, tous mes emmerdements. je bois, Je bois, je bois, je bois. On l'a. Il m'a montré des dessins. Il m'a lu les dialogues. Il m'a pas fait lire, il me les a lus comme s'il les jouait. Après, j'ai pas posé la question pourquoi, moi, pourquoi. Donc je me suis dit, allez, Boris Vian, trop d'honneur. Donc disons que mon orgueil a été caressé dans le sens du poil et j'ai tout de suite accepté de jouer Boris Vian. Étant plutôt fan de ses chansons et de la personne et du fait que c'était un écrivain, un ingénieur, un bricoleur, un chanteur, un trompettiste. Enfin voilà, il ne voyait pas les choses d'une façon monocorde. Tu vois, faut que tu arrives sur un dos. C'est le boléro comme ça. Exactement. Allez, lance-toi. Ça, je sais pas, dès qu'il faut improviser, je suis perdu. La prochaine fois, on fait un western. J'adore. Et moi, je veux le même flingue que Hellboy, le gros, là, celui. Tu sais que c'est eux qui l'ont fait, hein. Le flingue d'Hellboy? Les mecs qui font Max Azure, c'est eux qui ont fait Hellboy. Ah ouais? Ils ont fait Hellboy 1 et 2. J'adore ce film. Ah bah voilà. J'adore son flingue. Ah bah voilà. Ok les gars. Allez, salut, je pars avec Angelo, moi, salut. Nous, on va faire la bonne. Le reste, il peut le sacrifier. Regarde. Regarde, regarde. Avec juste deux doigts. J'ai la guitare. Vas-y. Tout travail, nuit et jour. Et dans une semaine, tout le monde. Coupé. Perfect. C'est bon. Allez, on a ce qu'il nous faut. I've always wanted to be in a musical movie, and this is the closest I've come. I've been able to play piano, play guitar, sing a line of one of the songs, and dance. I'll tell you, dancing through the park one day with a Serge Gainsbourg song playing in my earpiece was divine. Donc le projet de ce film, c'était, quand le surnaturel intervient, qu'il soit aussi présent que les autres comédiens et fabriquer une image qui ne vieillira pas puisque les créatures sont là. Il est là, il joue avec les autres et ça influence le jeu des comédiens. Si un comédien joue sur fond vert en parlant à un ballet brosse, c'est pas pareil que s'il parle à Doug Jones dans sa tenue et Chris Clark, donc, qui manipulait la créature, poussait le vis jusqu'à faire bouger le visage entre les prises. C'est-à-dire on disait couper et on appelait Doug et Chris faisait tourner les yeux. The puppeteer also has a certain element of an actor to his performance as well. The puppeteers are actors. And so they have to work in concert with me so that we're portraying the same character at the same time.
So it's a bit of it takes rehearsal, and it takes trust again too, that these people and you are on the same page, and they always have been. I've worked with some really fantastic puppeteers who get me. All of the mouth and jaw movement is me. A lot of people look at the Legul face and say, well, how does the mouth work? And it's like, wait, it's my mouth. That's how it works. It's glued onto me. I think the whole movie is a challenge for us because there's so much work and everything is so different. No? The fantastic things with his own difficult things like the mechanics and everything, and then the realistic things like Oleg. So everything together is a big challenge. When we start to think about with Joan that La Gueule is not going to be a puppet, it's not going to be a big marionette, then we start to think in an actor, an actor that should be very thin, very tall, and he have to stand wearing a very complex mechanical mask with a lot of noises inside. You cannot see well, so it's like we said, okay, that's our proposal, and also a little bit it was our condition to make the movie. I mean, we want to do the movie, but we need this guy. We need that shot. I find a lot of actors that want to complain about the makeup process. It's like, oh, it was so many hours and it's so hot and it's heavy and it's sticky and it's gluey and it smells bad and blah. And you know what, there's a little bit of truth to all of that. But when you say yes to playing a fantasy character who is not exactly human, you're saying yes to a look that isn't this. How do you get that look? Well, glue and rubber and weight and darkness and mechanics have to be there. So you're saying yes to all of it. Moi je tiens beaucoup à l'idée que le feu se propage avec lui et qu'il met le feu à ce qui touche. Oui, parce voilà. que sinon ça va être trop abstrait. Ça va être trop abstrait. Par contre, là il va faire chaud. Ouais. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Moi j'ai pas besoin des 4 pas pour que tu reviennes. Si tu te couches au bout de 2 pas, je m'en fous. Je veux pas que tu cours de risque. D'accord? Tu vois, là la difficulté, c'est qu'on fait une torche où d'habitude on met le Nomex et on met une combinaison comme ça. Là, sur cette torche, il n'y aura pas de combinaison parce que, tu as vu, on a le comédien qui est très fin d'épaule et qui est très longiligne. Donc on fait la,
Das Leben im Schriftstellerrefugium Stonefield ist ein wahres Idyll. Ein Ort der Ruhe und der Kreativität. Hühnerpisse. Bis die unwiderstehliche Tamara Drew auftaucht. Oh, verdammt! Ex-Bond-Girl Gemma Arterton spielt die Hauptrolle in der neuen Komödie von Erfolgsregisseur Stephen Frears. Immer Drama um Tamara. 1, 2, 3, action! Tamara Drew ist das typische Mädchen von nebenan. Sie ist ein faszinierender Charakter. Eine Frau, mit der jeder sofort befreundet sein möchte. Doch lernt man sie besser kennen, tauchen erste Zweifel auf. Volles Bingo! Tamara ist in diesem Dorf aufgewachsen. Als sie mit 18 Jahren ihre Heimat verließ, war sie froh, dem Provinznest den Rücken zuzukehren. So ein Scheißkaff. Sie suchte ihr Glück in London und wurde eine erfolgreiche Journalistin. Ist das die Tamara Drew, die in so einer Sonntagszeitung eine Kolumne hat? Ja, aber jetzt schreibt sie für den Independent. Tamara hat sich völlig verändert. Großer Gott, was ist passiert? Sie hat sich die Nase machen lassen. Sie verließ das Dorf als hässliches Entlein und kehrt nun Mitte 20 als wunderschöne Frau zurück, die niemand auf den ersten Blick erkennt. Wie kann man sich nur in so enge Shorts quetschen? So kann man sich schneller einen Pilz holen. Hallo, entschuldigen Sie die Störung. Hallo, Tamara. Poppy, wie geht's dir? Deine neue Nase ist ja super schön. Danke. Sie ist aber nicht neu, sondern einfach nur kleiner. Ist Andy zufällig hier? Oh, ich kann ihn unmöglich entbehren. Er baut gerade einen neuen Stall für meine Buff Orpingtons. Für Andy ist Tamaras Rückkehr ein kleiner Schock. Er hat nicht damit gerechnet, sie wiederzusehen, vor allem nicht diese neue Tamara. Schließlich hat er die alte Tamara noch gut in Erinnerung. Sie hat sich total verändert. Wie war sie denn früher? Erzählen Sie die Story. Es gibt keine. Ach, kommen Sie. Es ist 10 Jahre her. War eigentlich nichts. Nur so eine Teenie-Kiste. Such dir lieber jemanden, in den du verliebt bist. Du bist so ein blöder Arsch. Soll das heißen, du liebst mich, Frostete? Du zuerst. Nein, du bist das Mädchen. Ich liebe dich. Verflucht nochmal. Ich liebe dich! Die Quintessenz ist, Tamara weiß zu Beginn des Films selbst noch nicht genau, wer sie ist. Sie hat diese drastische körperliche Veränderung durchgemacht und merkt nun, dass die Menschen ganz anders auf sie reagieren. Warum haben Sie Ihr Gesicht verändert? Das war wirklich das Beste, was ich je getan habe. Was die anderen darüber denken, ist mir egal. Würde es bei mir auch was bringen? Schon möglich, wenn Sie die Falten auch wegmachen. Ich sehe schon, Sie versuchen mich anzubaggern. Glenn findet Tamara sehr attraktiv. Für ihn ist die ganze Situation ziemlich aufregend, weil ihre körperlichen Reize auf die Anwesenden sofort Wirkung zeigen. Das ist ja schon bei der ersten Begegnung offensichtlich, als Tamara über die Wiese schreitet. Immer Drama um Tamara ist die Adaption des preisgekrönten britischen Comics Tamara Drew von Posey Simmons. Dieser wiederum wurde von Thomas Hardys Klassiker Am grünen Rand der Welt inspiriert. Als ich das Drehbuch las, kannte ich nur Thomas Hardys Buch, nicht aber den Comic. Die Produzenten haben es mir dann geschickt. Ich finde es schlichtweg brillant, wie Posey Simmons den Roman adaptiert, verändert und für die heutige Zeit aktualisiert hat. Bei Comics denkt man meistens an Superman oder andere Superhelden. Aber dieser Comic ist darüber hinaus intelligent und handelt von Dingen, die wir selbst kennen. Das ist befreiend und sehr interessant. Ich habe noch nie eine solche Art von Film gemacht und musste völlig umdenken, um die Sache anzupacken. Ich bin Tamara Drew. Was? Ich soll mit Ihnen ein Interview machen für den Independent. Der Termin war eigentlich später, aber jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt. Für einen Designer ist es ungewöhnlich, mit einem quasi fertigen Storyboard zu arbeiten. Oft sagte Steven zu mir, schau ins Buch, manchmal aber auch, jetzt ignorier das Buch. Just ignore the book. Hast du noch Fragen? Die Männer in Stonefield sind Tamaras Reizen hilflos ausgeliefert. Sofort beginnt ein verwirrendes Katz-und-Maus-Spiel aus Liebe, Lügen und Leidenschaft.
Stonefield ist ein herrlicher Bauernhof, der zur Schriftstellerresidenz umgewandelt wurde. Meine Figur Nicholas profiliert sich hier als Bestsellerautor. Er veröffentlicht erfolgreiche Thriller, jedes Jahr einen. Ich schreibe immer 10 Seiten, ob Regen oder Sonnenschein. Wow, 10 Seiten? Das ist ja beängstigend. Wie schaffen Sie das? Ach, Greg. Ich maße mir nicht an, einem Akademiker Tipps zu geben. Außer Nicholas leben hier noch einige andere Autoren, die alle irgendwie verzweifelt versuchen, ihre Schreibblockaden zu lösen. Genau diese Matrix meinte Hardy, wenn er vom Schmerz des Modernismus sprach. So ein Blödsinn. Ich spiele Beth Hardiment, die Ehefrau von Nicholas. Die beiden sind schon seit Jahrzehnten verheiratet. Ich glaube, ich mache heute etwas früher Schluss und denk noch mal über die Blutflecken nach. Ein bisschen rumfahren, irgendwo ein Bier trinken. Das schüttelt die grauen Zellen etwas durch. Mit wem hast du telefoniert? Ach, mit Judy. Sie sagt, der Impala-Vertrag müsste in 1-2 Tagen durch sein. Ich könnte dich begleiten. Was? Na, mitfahren. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Die sind total lecker, schmecken super. Nicholas ist einer dieser Männer, die glauben, sich sexuell alles erlauben zu können. Das Recht darauf leiten sie quasi aus ihrer Kreativität ab. Wahrscheinlich hat das alles damit zu tun, dass sich ein Mann in den mittleren Jahren durch die Augen und den Körper einer sehr viel jüngeren Frau neu erfinden möchte. Wann können wir das wiederholen? Was ist mit Beth? Oh, Beth und ich führen eine offene Beziehung. Bullshit. Donnerstag? Ist das Leben nicht kompliziert genug? Erwähne mich nicht in deiner Kolumne. Nein, nicht im Traum. Tamara möchte vor allem eins: lieben und geliebt werden. Sie hat da großes Potenzial. Sie weiß nur nicht, wie sie das richtig anstellen soll. Sie provoziert und testet ihre neue Rolle aus. Was passiert, wenn ich diesen oder jenen Knopf drücke? Mein Gott, bist du kaltherzig. Nein, bin ich nicht. Das fühlst du schon nicht. Oh doch, ich habe Gefühle. Ich habe das Gefühl, als würde ich innerlich verbrennen. Warum mache ich das alles? Der Film ist viel besser geworden, als ich es mir vorgestellt hatte. Das ist sehr erfreulich, weil oft das Gegenteil der Fall ist. Man hat ja so seine eigenen Ideen, wie Szenen wirken müssen. Und häufig denke ich, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Er findet es wohl toll, Plastik zu küssen. Er liebt sie nicht wirklich. Er tröstet sich mit ihr nur über Fran hinweg. Er betäubt seinen Schmerz mit wildem, nichtssagendem Sex, was ihm wirklich gut täte. Eine 15-Jährige aus Udown? Na und? Es gibt Seltsameres. Er ist nur 10 Jahre älter und das ist gar nichts. Wenn er mich kennenlernt. Ich weiß, wenn er mich nur kennenlernt. Wär's Liebe, was? Ja. Aber nur Sex wäre auch okay. Stephen Frears besetzt seine Filme hervorragend. Ihn interessieren Menschen. Als Schauspieler hat man stets das sichere Gefühl, das abzuliefern, was er gerne hätte. Stephen ist wie ein Bildhauer. Er wartet so lange, bis sich die Dinge entwickeln. I'm sorry, Ben. I didn't think about you, Ben. Stephen ändert permanent seinen Stil und tut Dinge, die man so von ihm nicht erwartet. Bei Immer Drama um Tamara hat er gewartet, bis die komplette Besetzung feststand. Dann erst hat er entschieden, den Film zu machen. Sie haben sie Nasenbär genannt. Nasenbär? Nasenbär? Ohne Gemma Arterton hätte Stephen den Film wohl nicht realisiert. Tamara muss super sexy sein, intelligent, ein bisschen verloren und sie muss in der Lage sein, beim Publikum Empathie zu erwecken, sodass die Zuschauer ihr am Ende den richtigen Mann fürs Leben wünschen. Oh, danke, Andy. Stell sie da drüben hin. Wie kriege ich raus, wer das geschickt hat? Hast du es gewusst? Ich konnte es dir nicht sagen. Tamara experimentiert mit dem Leben. Sie glaubt, dass sich durch äußere Attraktivität alles ändern wird. Aber dies ist eben nicht der Fall. Oh, kommen Sie. Kommen Sie, Beth. Alles wird gut. Nichts wird gut, ich stehe im Rührteig. Es war, als würde ich gleichzeitig eine Komödie und eine Tragödie drehen. Dies ist nicht bloß eine weitere britische Komödie, sondern ein einzigartiger Film, der an Originalität seinesgleichen sucht und alles andere als flach ist. Immer Drama um Tamara ist eine rabenschwarze britische Komödie mit Witz, Biss und großem Charme.
Jailbait Cody. Jailbait Cody. Jailbait Cody. One temptation and a look of lust. I picked you up and put you on the tour bus. Martine Queen, I'm in too deep. I'm spinning into orbit and there's blood on the backseat. Faster and faster, I wanted to stop. You got more bottle and a Molotov Scott. And I'm a fool when you blood. And when we crash, we get hurt. When we crash, we get hurt. You're the one, you're the one that I never thought about. You're the one, you're the one that I thought I'd do without. You're the one, you're the one that crept out right behind me. You're the one, you're the one. You're a jailbait and a team. You're the one, you're the one. Beth, Rühre mich nicht an. Wag es ja nicht. es tut mir leid. Das reicht mir nicht. Nicht mehr. Es tut mir leid. Du machst, was du willst und dann tut's dir leid. Ich hasse mich dafür. Ich hasse mich. Wo warst du? Ich habe sie nach London gefahren. Hat die ganze Nacht gedauert. Du hast sie nach Hause gefahren? Ich habe es beendet. Sie war völlig fertig. Dann ist es vorbei. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich so bin. Ich bin verloren ohne dich. Ach, Greg. Glenn. Ich maße mir nicht an, einem Akademiker Tipps zu geben. Ich habe übrigens eins Ihrer Bücher gelesen. Noch so eine Ablenkung. Ich fand es ja wirklich anständig geschrieben. Tja, wie ich es schaffe, ich setze mich einfach hin und tue es, Greg. Wir sagen Teegebäck dazu. Sie hat sich wochenlang über ihre Nasen-OP ausgelassen. War Ihre Alte wirklich so scheußlich? Ja. Wie kann man sich nur in so enge Shorts quetschen? So kann man sich schneller einen Pilz holen. Hallo, entschuldigen Sie die Störung. Hallo, Tamara. Poppy, wie geht's dir? Deine neue Nase ist ja super schön. Danke. Sie ist aber nicht neu, sondern einfach nur kleiner. Oh. Tamara, das mit Ihrer Mutter tut mir so leid. Danke. Sind Sie jetzt länger hier? Ja, wohl oder übel, es ist sehr viel zu tun. Oh, wenn wir irgendwie helfen können? Hier sind Schriftsteller, die versuchen zu schreiben. Der berühmte Ben. Swipe, hä? Swipe gibt's nicht mehr. Dachte, die ganze Welt weiß das. Kam zumindest nicht in den Nachrichten. Ben und Tamara haben sich verlobt. Ist das nicht toll? Er hatte sie gerade gefragt, als ich anrief. Und sie hat ja gesagt? Wir freuen uns